arkadaşlar. Bugün de 2 adet role ile bir buton tek butonla açıp kapatma yapacağız. Bunun için bize lazım olan parçalar 2 adet 12 volt role. Ben devreyi 12 volt yapacağım için. 1 adet lamba. Devremizin açıp kapattığını görebilmemiz için. 2 adet 1N4007 diyot. Birini burada kullanacağız. Birini buradan. Ve 1 adet basmalı buton. Burada. Kısa devreyi korumak amacıyla bir adet de 6 amperlik diyot. Şimdi devremizi yapmaya başlayalım. Tabii jumper ortamında bunu kullanacağım. Şimdi devremizi yapmaya başlayalım.